Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly If we've got nothing else to do, fascinating. why don't I tell you a story? Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Have you ever kept goldfish as pets? Welcome. They're very How can I help you? cute. Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is Fireworks are for now, but friends are Welcome. forever. How can I help you?
Ancient alchemy truly is fascinating. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. All of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. Meow. You're also here for Mondstadt's wine, aren't you? And a radish. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial should I port in choose? all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. Star Snatch Cliff is known for its views. I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. Fireworks are for now, but friends are forever. Truly is fascinating. I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. Welcome. How can I help you? Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. A radish veggie soup. Ancient alchemy truly is fascinating.
Should I choose? You're also here from Mondstadt's Wine, aren't you? Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. Which should I choose? Star Snatch Cliff is known for its views. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Oh, oh. Ancient alchemy truly is fascinating. Всем Got привет! nothing else to do. Why У don't I нас tell you a сегодня story? Геншин, и по просьбе Ancient alchemy truly is человека, который решил посмотреть на задницы женских персонажей, ну вот, в принципе. Задница? Задница. Ах, не видно. Красивые, правда? Пиксельные, правда? С чего я хотела начать вообще? Наверное, в начале сделаю ежедневки, если никто не будет против, конечно. Я их еще не успела сделать. Нифига. Я вообще отложила посещение Геншина на пару дней. Так. Так. Женские персонажи в ассортименте. Шмар, сколько героев уже? Да, по-моему, было больше 40 у меня. Тик. Тик. Тот момент, когда ничего не успеваешь. А где был мой Яндекс-переводчик? Пока есть возможность, пишу и на английском тоже. Тикс. Хотя, пожалуй, оставлю как есть. This is order. Gather. Fire hazard! Райден такая красивая. Мне очень-очень нравится длина ее волос. Хочу себе такие же длинные волосы. Так, я вообще туда пришла. Ой, задница.
Где? А, они теперь наверху. I will have order. Solidify. Shine down! Wind strike! Time for a light show. Illusion shattered! Fuse is lit. О, блин. Все-таки надо подтянуть английский как-нибудь. Интересно, как его можно подтянуть. Именно разговор на английский, чтобы я могла слова вслух произносить. Тик-тик-тик-тик. Где? А, мне вот эту кучку надо заковырять. Wind strider! Inazuma shines eternal! Shine down! То, что у вас в одного моба это шикарно. Все-таки как трудно подобраться к нижнему белью персонажей. Интересно, это шортики или это белье? Вот в чем вопрос. Ух ты, они даже сверху красивые. Хорошо прорисовали, однако. Так. Это последний квест? Похоже, да. Да уж. Все-таки зачем, интересно, такую цензуру сделали странную? Самое интересное, если эту цензуру попробовать убрать модами, то пролетит бан. Некоторые люди ставили моды и огребли. Thank you. Спасибо. Мысли, а уже засчитал квест. И так быстро. Это моя пачка, чтобы делать квестики. Так, мне теперь нужно аккуратно их... Не разбить чучело, да? Не разбила? Нет. Интересно, что будете разбитые чучело принести?
Побезяли, побезяли. Вот с этого ракурса более-менее видно. Это были все. Ура! Я сделала все квесты. Кстати, по ивентам. Вспомнила, что... Это ежедневно, кстати, испытание или как? Так, этот ивент я делать не буду. А вот этот надо сделать все-таки. Я там, помню, остановилась последний раз на вагонетках, которые я не осилил. Add astro. Thank you for Так, пошли посмотрим, что там за квест. Описание события. Нет рекорда. Так. По идее, квест должен быть легкий. Ну, заданка имею в виду. Ага, я отсюда должна, да? И какая прелесть. Она еще двигается. То есть эта хрень не мешать будет? Да уж, такого испытания еще я не видела. А чё они так быстро исчезают? Это было нечестно. Что происходит? Это что за многоразовые венки? Плохое место. А чё так быстро? Нет. Эти засранцы. Скоростной хет-трик.
Так, с помощью элемента навыка и заряженной атаки Сикай на Хейнса забивайте с вами вместые ворота. И я не успела дочитать. Как-то упорно выглядит. Вау. Но немного не туда. Так, а ты что не залетел? Как все-таки это странно выглядит. И полетели. Хорошо, что прям около ворот не работает эта штука. Я про мисс меткость. Приветик, мистер Посый. Да. Прям такое новенькое. Вами не передать. Я в последний раз в футбол играла еще до школы, блин. И то только потому, что у меня был мячик. Конечно. Эй, а что у меня за фото? А, он типа большой и это... Не пролезай, да? И не взлетает. Жирный. Так, ладно, отсюда будет проще забить. Наверное. Но вот это точно будет проще забить. Так, испытание 3. Щитолом. Угу. У меня еще и честь с собой. А можно так в бездне будет? Вот так же щиты пробиваться будут на изи. А? Вот, я про что говорю, я даже не успела подпрыгнуть последний раз. Надо. Как веселишься? Блин, классный ивент. 5 минут и все готово. И геймчики дали. На геймпаде. Что тебя сподвигло на такое извращение? Так. О, нет. Я не умею на альхайтаве. Так, поехали. Если у меня не получится, то у остальных выйдет. КСР.
Ух ты. Так. Here you are. Понимаю. Так, и куда мне нужно? А, сколько их там? Yeah. Какая большая монетка. Ага. И провалился. Паника, паника, паника. Так, еще вот это остался. Еще внизу есть. Это тоже надо собрать. Да я не удивлюсь, если так и будет. Это в Майнкрафте такое есть? Круто. Ну, что-то похожее вроде видела в этом, в Марио. О, привет, киллер. Не упасть, не упасть. А! О, вот тут точно ребята без меня будут проходить, судя по всему. Я, конечно, АФК не встану, я просто... А как дальше? Я взлетела! Ай, ненадолго. Так. А что делать дальше? Что делать с этими шариками? Так, дальше. Ага. Упс. О, жесть. То есть отсюда еще монетки добывать можно. В общем, я как-то взлетел, я не знаю как, конечно. Мусс. А, то есть пока я второй раз ешку не нажму, я так и буду парить, да? Практически не падаю. Я ускоряюсь. Очешуеть. А, тут у него, собственно, стамина есть. Бумс.
Я теперь не скоромучая, я теперь Ванька-Встянька. How amusing. Жесть. Search for it. Как круто. Ну, на будущее запомни, что надо вставать под ним. Так. Вот это мое любимое испытание. Просто стоять на земле и двуручным мечом кого пасить. Бдыщ, бдыщ. Меня не выпускают. Интересно, какие у нее статы? Что так мало? Да, представляю себе, если бы это куча горничных бегала бы по Тайвату, разносила все и мог бы просто, знаешь, в пещерах под землей баррикадировались. ХСР. И чем же? Что за ХСР? Можешь длинно написать, хотя бы в Дискорде? Не, я сейчас Дискорд открою. Все поняла. Что ты имел в виду? Паровозик имел в виду, судя по всему, да? О, классный ивент, такой расслабляющий, тихий, спокойный. Я чуть-чуть подзабила на паровозик по одной простой причине. У меня там осталось только тяговая, потому что весь сюжет я сделала, все сундучки я собрала. Обычные квесты сделала, которые там скрытые. И, в принципе, все. Осталось только тягомотина, типа убей. Не ту кнопочку нажала, ну ладно. Вот. Осталось только тягомотина, делаю ежедневки, артефакты и все. Ну и выбивать персонажей. Мысли мои исчезли. Я не попала. Куда-то попала.
У меня из-под носа умыкнули веночки. Я слишком далеко стою. Такие световые уточки. Удочки, удочки, удочки. В местном режиме даже веселее. Я суммируюсь никак не осилю. Я вот так и не дочистила. Так. О, юань. Круто, круто. Вот на юань я люблю бегать. Эх, не дали. Вот тут еще остались. А где? Ага, задачу усложнили. Бумс. 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 Я оказалась между двух. Мяу. Спасибо за подписку. Она сама бегает. Так. Офигеть. Теперь она вдруг бегать, но еще и подпрыгивать. Ура, испытание выполнено. Сейчас, как только пройду это испытание до конца, королевский меч в руках. Я не отбила. Хорошо, что я тут не одна. У меня не успел откатиться. Кошмар. Жесть. Спасибо.
И тебе удачи. Юху! Мгм. Спасибо. Мгм. Так, где там был? Ctrl-C. Ctrl-V. Поиск. Прум-прум. Девять на 177. 132. О, 104 физурона. Круто. Сигны своей. Тот момент, когда у меня пушка с Снежной горы всего лишь не надета. 741 базовая атака. 200. Долго собирал? Крит урон. Вау. Мало того, что часы на силу атаки, так еще и прокнул и шанс крита, и крит урон. В принципе, недолго для таких показателей. Потому что бывает, у меня полгода приходится фармить, и фиг с маслом. Сколько бьет? Кстати говоря, про ЭО, некоторые люди считают, что мне нужно 3000 сил атаки. Вот. Я, конечно, это дело не проверяла. Вау, Грац. Крутая девушка. Это еще такие статы, да? Не зашкаливала здесь за 200, здесь тоже не оверкап. Круто, круто. В обычном мире или в бездне поставил рекорд? Потому что у меня на Хутау рекорд был 250 тысяч бездни на 12 этаже. Скоромучий в отряде был или скоромучий столько выдал? Так у тебя по статам, вот, как говорится, по артефактам у тебя все хорошо. Задроты, конечно, могут сделать больше, но там надо далеко не 1 месяц фармить. Круто, круто. Почем наить-то? Так, стать на защиту. Без созвездий, таланты. 9. Красавчик какой. Вот почему у него руки такие тоненькие, а? Меч драконьей кости. Ранг 5. Ого. 1950 защиты.
Кстати, да, с помощью тестов выяснили, что даже альбедо, который бафает от своей защиты, профитно максимум 2000 защиты набирать. То есть больше 2000 даже для баферов так себе. Может быть, юнит исключений будет, но для альбедо и для ДДшек больше 2000 не надо. Там новинки вот. И-то. Вау. Красавчик. А на него сколько фармил артефакта? Говорят, самый занудный данж — это пир-данж. В принципе, я с этим согласна. Потому что именно там я провела полгода и фигушки с маслом. Так, юань. ХП 26 тысяч. Она у тебя в ДД или в хила? Ой, в хила говорю. В саппорта. По симулякру, судя по всему, в ДД. Слушай, недолго. Под Хайтама. Кстати, как себя Хайтам ведет? Сложно на нем играть? Потому что многие жаловали, что он сложноват немного. Типа Кицин, только сложнее. Из-за этого я даже убивать его не стала, чтобы не заморачиваться лишний раз. Хайтама, Вань, Куки, Нахида. Мне просто интересно посмотреть на Нахиду после этого. 2 на 2. Вот так смотришь артефакты людей, слюнки пускаешь. Вот честно, не проверяла. На, как говорится, испытании персонажа, который вот эта кратко же есть, с каждым баннером за voice, там персонажи и не потыкать особо. Вот. А в открытом мире его полноценно побегать не дают. То есть, если, допустим, его могу потестить именно в ежедневках, там где-нибудь, где я привыкла обычно бегать. Вот. Либо же тестово пройти бездну, там парочку этажей. Вот там, да, там бы заценил во всей красе. Жалко, артефактами меняться нельзя. Еще созвездием. Крутотень. Нет, не в ДД. Некоторые люди, кстати, прокачивали обычный скилл. Вот. Мотивируя тем, что она может быть и ДДшкой в крайнем случае. Но, учитывая, что тут сильных героев хватает. 1-1-1. Красотка. Ну да, понимаю. Я сейчас у себя вообще перестала артефакты фармить, кстати. Тиханула немного. Некоторое время назад. И решила вначале всем героям прокачать 90 уровень, таланты минимум 6-9-9, некоторым 9-9-9. Вот. Так что, когда смотрю на чужие артефакты, я только слюнки пускаю, честно. Мастерство стихи 557. Уже неплохой, кстати, показатель. Куки. 896. Кстати, вот Куки оказалось тем хорошо, что у нее восстановление энергии и не нужно. Просто мастерство стихи впихиваешь и зашибись. Да, еще у нее попка. Красивая. Круто, круто. Ну-ка, а здесь... О, ты его только выбил недавно? Да, давай. Я думаю, что там у тебя Кадзуха будет 1000 мастерства стихии, и все как положено.
Он тебе пока 40-й уровень. Мгм. Хай там. 55 на 180. 46. 75% центра урона. Вау, предвестник зари. Я думаю, на него тоже сигны выбьешь. Даже смотрю, у остальных-то сигны. И цветочек. Ну, тут, похоже, тоже только начал фармить артефакты, да, на него? И тоже неплохие такие циферки есть. Завидую. Таланты 5-5-5. В бездну брал уже, как он себя показывает в песне? Красивый персонаж очень. Можно просто сидеть и пускать слюнки местами. А вот, кстати, мои герои, которые еще не докачаны. Видишь, те, которые со звездочкой, начиная с Гора и заканчивая Хейдза, они у меня не докачаны. А вот у остальных, если посмотреть, вот таланты. Заморочилась немного. Вот тут, кстати, только дендер путешественника. Путешественника не качала пока что, потому что у него требуется больше всего ресурсов. На каждую форму. На электро, на гео, на дендра. И я такая, ну его нафиг. Потому что бездне-то героя можно только один раз использовать в отряде. Вот, а если буду всех подряд качать? Например, вот Нингуан. Тоже таланты. 10, 12, 12. Вот осталось... Чуть-чуть осталось добить. Чуть-чуть. Кстати, тут у меня что надо? Долбаные призраки. Вот, кстати, из новых ресурсов, которые до сих пор меня раздражают, это вот фармить призраков. Вот. И цветочки кальпаты для Нахиды очень нудно было фармить. Кальпата же там на нее нужна была. Тут босса надо сковырять. Так, босса. Тут можно просто таланты. Ой, таланты, говорю, просто из книжки опыта. Кстати, так и сделаю, наверное. Еще одуванчики фармить. Вот так бесит фармить одуванчики по одной простой причине. Там постоянно рядышком мобы. Ты прицеливаешься сдуть одуванчик, а вместо этого в прицел постоянно попадается моб. Стараешься, встаешь за одуванчиком, все равно моб попадается. Но там хотя бы одуванчик тоже сдувается. А потом драпаешь спешно. Так, а тут у нас какой ресурс? Ваучар. Так, ага. И тебе можно покормить, и тебе покормить, и его покормить. Так, ее покормить.
его. Ровно соточка книжек красных ушла. Так. Тут босса надо ковырять. Ну, в принципе, уже чуть-чуть осталось. Так, 50, 50, 50, 50. Вот как закопаешься иногда в персонажей. Сколько еще парней надо. Have you ever kept goldfish as pets? Даже правильно забыла. Так, какой тут следующий этап? Мгм. Челик на скоромуче с ником «Мамочка». Спасибо за подписку, батончик. Так. Нет. Ладно, я свалилась. Да что такое? Ладно. Да, почему я не смогла приземлиться? Ну я за рукожоп. Ладно, на полу тоже есть монетки. Вкусный батончик, говоришь? А какой? Так, еще. Ладно, не успела. О, почему я закли? У меня же янфей была. Я буду в ханале просто. Пик. Ну чё? А почему в КД? Так, немного не в ту сторону не полетели. Где еще? Тык-тык-тык. Они по какой-то странной траектории немного летают. Не люблю сладкое. Я предпочитаю мясо. Где слаймы? Там футболит одного. А чё у меня только один слайм? Так, первый готов. Взяли меня от болью.
забила. И вот тут остался одинокий свалик. Ага, мод на зелье называется Genshin. Импа. Слушай, а в Зельде есть вот такие взрывающиеся что-нибудь? Взрывающиеся на своем пути девочки? Так, о. Линк и все. И я застряла. А почему я застряла? Так, как с него этот статус взять? Ура, я качусь. Но почему я так медленно качусь? Все, я поняла, в чем прикол. То мне странно здорово двигается, конечно, персонаж. Как будто он не катится, а капывает. Так, где еще не взяты монетки? Ага, вон там. Хорошо, что я выбрала с партийцами играть. Мамочка покидает мир. Так. Я здесь все задания выполнила или еще не все? Угу, случайное испытание. А здесь до него еще 13 часов. Окей. Ну что, поехали в парк дальше. Так, Иова. If we've got nothing else to do, why don't I tell you a story? В совместном режиме нельзя. Понятно. А чего он одновременно не вышел? Как этот ивент называется? Лето, парк развлечений, Мираж? Задание. Где?
Так, переведите стрелки на развязки. Мгм. Да, вот на этом месте я прошлый раз и застряла. Так, показывает сменить на желтый Okay, цветок. this is the end О! of this track segment. Otto should be nearby. Вам было скучно, нате вам едете, как говорится, в паровозике, еще заодно. Нет! Как я должна бывает победить? А, все поняла. Приветик. В момент настраивают ивент или сундук прям, как говорится, по ходу выполнения задания. Забавно, забавно. Ah, I guess you had repaired the tracks and stations as soon as I saw a cart come zipping along. Почему они все синеволосые? Это местные смурфики? Now that the tracks, station, and carts are all repaired, we're about ready to reopen Torrential Twister. It will be good to see my design back in action again. You're in no condition to be out running around like this, Hado. Yeah, but these are unusual circumstances. That's true, but you should stop to think things through. Exactly. If there's anything that needs to be done, you can just let Ferdinand and I take care of it. You and Ferdinand? Together? It would be a miracle for you two to do anything together without fighting. Если вы день провели без драки, я уже благодарю всех архонтов. Hey, that's between Jeremy and me. No need to add fuel to the fire, okay? I'm not trying to make trouble. I'm just saying. Блин, у них глаза светятся. Это прям подчеркнуто даже вот тем фактом, что у них вот под глазами отцветы есть вот эти голубые. Особенно заметно, когда они моргают. Hey, Ferdinand. Oh, don't worry. We're not arguing, Klee. We're just, discussing some things. Are you and Jeremy worried about Hado? Hmm? Why don't you just talk to him about it? Kaya's also worried about me sometimes, but he doesn't ever criticize me. You're right, but our relationship is much better than these guys. Well, our situation is a little different. Really? How so? We've been through this kind of thing before. If we didn't warn Hado, then he wouldn't take it seriously and something would eventually happen. As his brothers, we have to help him. But it doesn't look like you're helping. Huh? Maybe Klee doesn't understand everything. But my mommy told me that you help someone to make them feel happy, not to make yourself happy. Hado sure doesn't look very happy. Why don't you ask him what he needs? Klee's right, you know. You three need to open up and talk things through. You are brothers after all. I've always cared a lot about you, Hado. Just like when we were back in the desert. You suddenly passed out and Jeremy and I started arguing. Eventually, all three of us ended up in this domain.
А вдруг ты I'm не just видел worried призраки that уже? something similar could happen again. If you were to pass out and with nobody around to help you. I know, but this domain is nowhere near as dangerous as the desert. I was thinking that if I could handle these problems myself, Приветик, then you two приветик. wouldn't have to argue about anything. If it weren't for my poor health and lack of energy all the time, then I wouldn't have always been such a burden on you two. No need to feel guilty, Hado. This was our choice. The three of us love adventuring. No one is a burden on anyone. Isn't that why we came up with the idea for this area? I would do the thinking, Ferdinand would use his Так, где был muscle. мой Яндекс and you would- переводчик? Ctrl-C. Мгм. Так, сейчас, секундочку, скопируем. Мгм. From Russia. Are you? Draw the blueprints and build tracks. It'll be a safe way to see all kinds of amazing scenery. Yes, that was the plan. Вау. Азия. Эпик. Icon of Kazan and Minsk. See? Doesn't it feel better just to get along? Hey, what are you trying to say? You make it sound like I've only been trying to talk myself up. Найс. Правда, мне Яндекс.Переводчик это перевел как вежливые фразы, используемые при первой встрече. The choo-choo cart is great, Ferdinand. Really? You know, Clee, having the car zip along the tracks was my idea. My name is Эля. You? Господи, мой словарный запас на английском такой богатый. Да. Yeah, what an amazing idea. You're so smart. Hey, Klee, do you want to ride even more fun carts? Мгм. Так. Так. Так, а где верхняя запятая? Кто-нибудь скажет? Где-то весной кнопка. Так. Отправилась, не отправилась. Отправилась. Let's ride more. Looks like all three of them are trying to win Klee's approval now. Klee hasn't realized it yet, but her innocent, childlike nature is very powerful. It
can inspire and even help heal others. Hey everyone, please come with me. We need to get the hydroidolin in the cart to help us. Yes. Пик, Ctrl-C. Господи, мне Яндекс-переводчик просит, чтоб я это прошла капчу. Inactivity serves no purpose whatsoever. Копировать и вставить. Так. Похоже, нам сюда, да? Стоп, оно не то скопировало. Копировать. Вот. Да. Yes. Sorry. Так. А мне нужно не сюда, мне нужно вон туда. Torrential Twister is ready to run now. Let's go to the station at the start of the track. Так. У меня теперь есть кнопочка. Ага. Стоп. Как слезть? Интересно, она на середине пути остановилась или как? Нет. Там ее нет. Сейчас я скопипастю фразу, чтобы посмотреть. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Hado and I have double-checked everything. It's all operating safely. You can go for a ride now.
Hold on a sec. Before we say goodbye, I have something I'd like to give you all. It's a rock climbing rope. We used it on our adventures to climb mountains and traverse О, many новая places. механика. Мы будем лазить по скалам. Huh? But doesn't it mean a lot to you? Are you sure you want to give it to us? М. Окей. М. Yes, of course. Please take it. Интересно, почему для него памятная вещь — это веревка? Thanks to Klee and everyone else's help, we realized that there's a special bond that keeps us together. Even though it's invisible, it's even more important than rope. We can always hold on to it through tough situations. Huh? I helped? Yes, Klee. You are a big help. Even bigger than that huge thing in the middle of this place? Yes, much bigger. Wow, that's huge! I'm so happy. By the way, have you ever seen anything like the choo-choo cart in the outside world? Nope. Today was the first time I rode anything like it. Is that so? I guess I'm not surprised. Seems you won't find Torrential Twister anywhere else. Be sure to come back and ride the choo-choo carts again while you still have the chance. Yep, I will. Какая прелесть. О, у нас снова задание, да? Oh, this is even higher than I expected. The drops are pretty steep too. Are you okay, Kokomi? If you're scared, just yell and let it out. We won't tell anyone. What happens in the bottle domain stays in the bottle domain. Thank you. Thank you, thank you. Looks like Klee's having the most fun. Ух ты! Они даже сделали здесь эти забавных переходящих дорог. Гидро кто? Гидроидолонов. Вот, вспомнила. Крутяк. That's so much fun! Klee can fly across the sky like a real maid now. Так. Так, правильно я поняла? Мгм.
Тик, тик. Guess that sort of makes sense. Wait, but if being able to fly makes you a mage, what does that make Kaya, since he's here too? Nothing! Kaya's just the master thief. Oh, right. Guess it slipped Paimon's mind. Sorry to bother our young mage, but there's something a master thief would like to report. Do you still remember our mission? Uh-oh. Oh. I was having so much fun that I almost forgot. Cool, cool. We're supposed to be helping Adia look for the missing components. But don't worry, I've already got one. You mean you snatched it when we weren't looking? I didn't have to go that far. In fact, the component we were searching for was actually that orange rope. If anything, you could say it came right into our hands at the right time. Let's head. Aw, do we really have to go? Okay. Even though I want to keep playing, I know Adia is really important. That's our wise mage. Don't worry. Tonight, you'll be able to see stars in the water and watch fish dance in the sky. Seems Kokomi's out of it after that ride. Her face is completely blank and her lip was trembling while she was speaking. Maybe we should have a rest for a while. I thought I was keeping my composure pretty well. Yes. Don't worry, my mind is always spinning. I'm used to this. We should head back to Idia. Интересно, почему у Кокима головокружение? Раньше их не было. How about we hold hands, Miss General? Здесь у нее вроде бы дел нет, но при этом у нее слабость. After holding Klee's hand, the stars in the sky and the fish in the water have all disappeared. Хотя, если она боится высоты или скорости... Oh. Nothing. Nothing at all. Пик. Моя любимая кнопочка Ctrl-C, Ctrl-V. Я хоть отдельную комбинацию выставляю на клавиатуре. Inactivity serves no purpose whatsoever. Так, а здесь у нас что за предмет? Где оно? Оно тут. Так, ладно. Конфигурация.
Every journey has its final day. Don't rush. Ого, как низко надо спуститься. Так, а где? Угу, она совсем внизу находится. Welcome back! Well, any good news? Oh, don't tell me! You've taken care of all the problems and now I don't have to do anything? Yeah, we even rode the choo-choo cart. Do you want to come ride too? But maybe you'll have to wait till tomorrow. I'm a Вау, little Кли tired устала. now. Такое бывает. Yes, yes. Seems she had a little too much fun and now she's about to crash. I think it's time for a rest. Good idea. I think we could all use some downtime. Thanks for giving me some energy, Klee. Then we'll see you later. Bye, Miss Honorary Knight. Bye, everyone. Well, it sounds like our young mage enjoyed herself. I'm so happy that she had a good time. Тык-тык-тык. Так. Да-дан-да-дан-да-дан-да-дан. Так. Так. Да, Genshin Impact. Приветик, Андрей. So, back to the missing component. Did you bring it? You bet! Kaya said that the missing component was this orange climbing rope. Ah, it just occurred to me that you probably ran into the three brothers while you were in the canyon. If I remember correctly, the two eldest brothers were taking their sickly был younger младший brother on брат. adventures when they ran into a Он выглядел sandstorm старше and двоих ended up вместе here. взятых. They were all arguing with one another when they first arrived, but it wasn't long before they broke down and were huddled together in tears. They sure must have a lot of energy to keep up their bickering and adventuring every day. I'm a little worried about them. Yet, You almost sound as if you're reminiscing about old friends, Idia. yes, I've known them for quite some IG? time after all. But I seldom go to that area. You can hold on to the rope for now, Traveler. I have no use for it until we have the other components. By the way, Eula and Kale have also returned, but I'm afraid they weren't able to make much headway. Так, кажется, по квесту нам придется все делать самостоятельно. Мгм. Так. А текстом... А. Спасибо. По крайней мере, у меня Инстаграм нынче, кстати, не работает. Ой, не та кнопочка.
They mentioned that they would like to head to the jungle north of here, once you have all rested up. Now that I've told you everything, I'll go rest. I'll go and check on the situation in the remaining 2 areas. Do you need me to accompany you? Oh, no, it's all right. You've already accomplished a lot today. You should rest up. Жесть, еще и VPN для этого использовать. Я, кстати, вот пыталась использовать TikTok хотя бы через VPN, там через этот... через копии всякие там ТикТока, допустим. У меня видео либо не заливались, либо удалялись, или перемещались по черновики. Инстаграм я даже не пыталась. Тем более мне там выкладывать нечего. Блин, столько сундуков вокруг. Так, хорошо. Следующий день, 8 утра. Надо перемотать. Давай сразу на сутки вперед перемотаем. Так, Ctrl-C. Set. Osmanth. Кстати, вот я от летнего винтажа ожидал, что он будет такой же, как предыдущие два. То есть острова там всякие и так далее. А тут прям нас в бутылку засунули. Андрей, не грусти. В мире еще много всяких социальных сетей есть. Hey, it's the traveler in Paimon. Я по Инстаграму скучаю по одной простой причине. Там очень много мастериц выкладывали свои работы, то есть там вышивку, красивые брошки, красивые идеи платьев, художники выставляли свои рисунки. Вот и поэтому тоскую, конечно. How are you? Did you rest well? Yep, this is a comfortable place to А иногда rest. фотки котиков. I guess that's one thing here that's better than the desert. But other than that, there's not much going for this place. Ну, там это... Система рекомендаций такая, что поначалу, да, она кидает девушек разнообразных, вот. Но если ты будешь гуглить и смотреть в Инстаграме определенный контент, то он начинает выкладывать тебе только определенные картинки. То есть моя сфера интереса была рукоделие, вот, и котики. А полуголые девицы мне были неинтересны. У меня есть зеркало, у меня есть я, как говорится. Зачем мне на других смотреть? Saying things like that isn't going to help, Adia. В смысле? Перед пустыней так много, как говорится, этих преимуществ. Тут есть вода, тут есть еда, тут есть развлечения, тут есть кров, тут нет песчаных бурь, нет палящего солнца. Офигеть, у нее, конечно, требования. Уйди. But it's the truth. The desert is full of terrible memories for me. Being there was like... yeah, like wading through thick mud. That's a weird way to put it. Actually, if you hadn't mentioned it, Paimon would have already forgotten that this domain is in the desert. I know what you mean. The air here isn't at all like the desert. It's very humid. Almost as if we're in the rainforest. It's a... Everyone looks well rested. If you're ready, we can start making our way to the jungle north of here. Да, нас отправили собирать все. Hold on. I said we, didn't I?
No need to say goodbye, because you're coming too. Huh? But wait, I'm just the mascot! You can't back out this time, Adia. The manager of the fairgrounds is waiting to see you. А, She said, ну, к Adia is the сожалению, only у меня в person who can Инстаграме help. даже моих фоток не было-то. Там были фотки еды, и то по одной простой причине. Как-то у меня муж уезжал домой, вот, ну, к себе домой. И он требовал отчета о том, что, ну, о том, как я питаюсь. Он хотел быть уверенным в том, что я не голодаю в его отсутствие. Даже так-то готовить, что я умею. Овсяную кашку, ну, всякие молочные кашки и мясо. Вот. И он хотел быть уверенным в том, что я не сижу голодная дома. Yes, Kale and I discovered a fairgrounds in the forest. The person in charge of it seems to be a Spotamod scholar. A scholar? But what's she doing there? Researching the forest ley lines? Десмонд. Приветик. Я, к сожалению, в картишке вообще плохо играю. То есть я проиграю 100%. Даже если будешь старательно поддаваться. Поискам? What? Oh, I wish there were ley lines here that I could ever study. Anyway, I know who you're talking about. I'd better come along then. Кстати, интересно. У Идии черная обводка. Довольно-таки густая по сравнению с другими. То есть у остальных вот под цвет обводочка. То есть вот у его вот темно-синенькая, красивенькая, все изящненько, а у нее такая четко черная. Ох, новый квест, новый квест. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Если что, там у нас отключили горячую воду до конца месяца, точно. У вас уже отключили, кстати? Так, где мой текст? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come Ага, to settle. она просто у меня съехала. Ой, 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 ой. Упс. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the Отключение горячей воды, конечно, не означает, что мыть голову не надо, но факт, что доставляет некоторые неудобства, конечно. И даунчики. Так круто, что они не агрессивные. По пути есть сундучок. Какая прелесть. There is no escape. Wind strike. Solidify! What do we have here? Порой даже не хочется ешку прожимать у Юэми ради одного моба. Так. Up and away. Make up. Connection make up.
open it. Но если серьезно, то отсутствие воды, ну, очень влияет, конечно, на желание краситься. Maybe. Но проверять я, конечно, не буду. Maybe это переводится как может быть. Ой. Офигеть. Тут еще такие сюрпризы есть. Может. Illusion shattered. Если она от меня отдаляется. Еще сюда надо успеть. Кошмар. Я умудрюсь кого-то тут... Какую-то птичку заодно пристрелить. Да здравствуйте, автонаводка Юэми. What do we have here? Блин, мне все время кажется, что люди вокруг знают английский лучше меня. Вообще все люди вокруг знают. Одна я такая. I don't speak English. Так. Подобрав цветную линзу разноцветного фонаря, вы можете продать фонарю цвет. Так просто. Take them. I have no need. Я не фармлю артефакты, у меня заканчивается место в сумке под артефакты. Круто! Геншин, не зависай. Тот момент, когда игра заставляет точить артефакты по-своему. У тебя места в сумке нет. Ну-ка. Сейчас я даже с телефона переводчик открою. Так быстрее будет. Да здравствуют переводчики. Кстати, если сравнивать Google переводчик и Яндекс переводчик, то Яндекс выигрывает в качестве перевода, причем даже технических текстов. Но есть минус. Иногда бывает, он отваливается.
У меня было дважды, когда он переставал просто работать. Так. Снимок экрана. Вот аватар тайм. Order guide you. Gather. Shine down! Такой, хочешь запустить моба, а он такой, ну, я стою за 3 километра. What do we have here? Купон торжества. Да, на костюмке я долго буду копить. Или не так уж долго. Надо проверить. Летняя встреча. Ух, долго. Пиздец. Гидроэдоны. Их становится все больше и больше. О, все, они выдали сундук. Unsolicited, and all the more valuable for it. Так. У нее тоже голубые волосы. Finally, someone has arrived. Sorry to keep you А waiting, глаза Luna. светятся? We've brought a deal with us. А прикиньте, если у главных героев тоже глаза изменятся и станут голубыми светящимися. Thank you, Kale. It's been quite Да, у some нее time тоже глаза since I've светятся. seen you, Edea. To be honest, I didn't think you'd actually show up. If anything, I thought you'd be curled up somewhere crying alone. Hey, you shouldn't be saying things like that. Doesn't seem to be the first time Paimon's heard someone say that about Adia, though. You want to see me cry? Fine. I'll start crying right here. No, please don't. All right, I shouldn't have said that. Now, who are these two? And Paimon is Paimon. They're reliable helpers. Lucky for you that I found them. You'd better be more careful about how you speak to them, okay? Of course. Good to meet you. You may call me Maymuna. For the sake of time, we should forego the usual pleasantries. Please follow me. Маймуна. Кстати, если кому интересно, майму, то есть не буква Н, а буква Л на конце, если будет слово, то с татарского языка это будет обезьяна. Я такая сижу, мысленно перекатываю в голове слово и думаю, ну что она мне напоминает?
Так, а куда нам надо? Вперед из песни, как говорится. Wow! Look at that huge tent! Amazing, isn't it? I helped make it. What fun would a fairground be without a tent, right? Really? Paimon knew you couldn't be so pathetic. You just act modest all the time to hide your actual abilities. Такие красивые личики. Huh? What is it, Kale? Sorry. I'm not sure if I should tell you. I'm afraid it might dampen the mood. That's not important. Please, just speak your mind. Well, there are lots of vendor booths set up here, but there's no one running them. In fact, there's no one at this fair at all. It looks pretty deserted. The truth is, this used to be an exciting and bustling place. But just a few days ago, something happened, and it seemed like... Like, the world was suddenly flipped upside down? Yes, exactly. Something fell from the central hub into the tent and knocked down the crystal light that was hanging at the top. Oh, the crystal light. Mm-hmm. I remember a certain someone said that we should have beautiful lights to celebrate at a fair, and made us that crystal light. But once the light fell, the tent became a complete mess and the Hydro-Eidolons were trapped inside. Офигеть, гидроидолоны там внутри a man заперты. from the Lawrence clan came and offered his assistance. Интересно, а вдруг эти гидроидолоны умеют обращаться в людей? Лоуренс? Wait, he offered to help you? Yes, and he refused to listen to any of my warnings. He just... Yes? And then? Yeah, don't leave us hanging here! What happened? And that's it. He became trapped inside along with the Hydro-Eidolons. Офигительная история. Oh no, we have to do something! We can't just leave him there, Maimuna! I know, but the situation inside might be more difficult than you think. You should mentally prepare yourselves. Just talking about it is a waste of time. Since we're already here, let's go and scout out the situation ourselves. All right, this way, please. There used to be a large stage inside, but after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Ну да. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? Yes, mainly because of the lights. Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you. Надеюсь, там софиты все не разбились. Где мы здесь возьмем стекольный завод надлежащего качества? I can't stand that feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. Me too! I'm no good at speaking in front of people. And then to have everyone staring at you. Oh, just the thought of it makes me shudder. Sounds like you have some things you haven't been able to let go of yet. Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. No, there's nothing funny about that. And you know what? It's not a bad thing to care when other people are looking. That's my opinion anyway. Think about it.
only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. You have many good qualities, Kale. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. I can relate. I know exactly how she feels. Maybe we should find a time for you to learn with me. And one day, you will become an outstanding dancer too. By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that you'll no longer worry about an audience Лей watching you. танцовщица. Интересно, как она будет выглядеть. Кто-нибудь рисовал уже из художников эту картинку? About this that she's practically glowing now. Really? You do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me, would you? You really think I'm that kind of person? Fine. Vengeance will be mine. Oh, no! Of course not. Alright, please teach me. Seems there's no need for me to warn you again. Anyway, you just need to open the curtain and you'll be able to see the stage. О, точно, я же могу через этот. Да прям сейчас могу сделать эту картинку. Где у меня было приложение? Мяв. Спасибо за подписку. Wait, what's that thing in the middle there? Так, где оно было? It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. Приветик, Пикачу. Так, а где цветная линза? И все? Кстати, а где все гидроидовоны? Где Лоуренс? It seems we have to use the colorful lens to make the light change colors. А прикиньте, я сейчас по всему шатру бегал бы и искал эту линзу, в то время как она оказалась под платформой. Так, ну ладно, слаймы я вижу, а гидроидовоны где? Или их слайм скушал? Beg for mercy. That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maimuna? Do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? Oh, never mind then. I was just thinking you two would have a lot in common. Так, давайте, скучкуйтесь. Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway that opened now. Так. Нам прям стрелочками указывают, куда бежать. Hello? Is anyone here? If you can hear me, О, please help. это молодой Лоуренс? Или это не он? Потому что мы до этого видели по сюжету Иовы только старого Лоуренса, который вступил в сговор с Фатуей. Lessig Lawrence? Who are you? Who has the audacity to utter my full name? You Он sure не don't look узнает? like you're in any condition to be talking like that. Так. Пресет. Калли. Так, Ора.
колеи. А чё, серьезно, нет колеи? Как волосы по-английски? Yep. He's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. You. What are you doing here? Huh. Have you come here to mock me, Eula? А не, он ее узнал. If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. I don't think he really means it, Eula. His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. Okay. He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. Hey, no, wait! Halt! You cannot just leave me here. We're both of the Lawrence bloodline, after all. Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. We must uphold the prestige and dignity of the family. This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. All right. Looks like it's time for the mascot to step in. Here you go. One for Eula, and one for Lessig. What is this? Candy? Thanks. Oh, the smell. It's just like the aroma I smelled coming from the lens. Так. Пёстрое зеркало. Yes, that's right. Enjoying something sweet always lightens the mood. Oh, thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. So he's willing to thank someone else, but not me. Eula has been worrying about you the past few days, and asked me several times regarding how to find you. Колей. But now that you two have been reunited, I won't have to keep answering her questions anymore. Oh, I'm so happy. Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then... Eula will never admit that she actually cares about him. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying nonsense like this, then at least give me another piece of candy. Oh, sure.
Sure. I still have more. Sorry. I admit my mistake. I know I've caused heaps of trouble for all of you. Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh? Have you already finished catching up? Блин, определенно глаза фонарики. Oh, nothing. Don't mind us. All right, then let's clean things up here and keep working our way toward getting the crystal light fixed. Ah, there's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. All right. I'll leave my cousin to you then. You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. О, замечательно, можно пусть. Now, let's see if there's any way to keep Врата raising the Возрождения. platform higher. We probably will need to find a mechanism that's like a lamp. Strange. Is that really the Lessig that I know? You shouldn't always judge people based on the way you knew them before. People change, and people can always make different choices. Так, а этот куда смотрит? Oh, look! There's a water droplet over there! Ah, a hydroidolin! It must have been trapped in the curtain. But at least it seems to be okay. Во что он превратился? Так, надо взять вот эту линзу. Похоже, когда поворачиваю лампу. И повернуть я больше не могу. Блин. Ой. Так, стоп, наверху сундук. Так, и еще я там в начале ничего не посмотрела. Ладно, фиг с ним. Ой, я не ту кнопку нажала. Я хотела пойти в бок. Вот так вот.
Так. О, тут есть проход. And Paimon thought it looked big from the outside. This place is massive! It is a magical tent, after all. The inside is much larger than it appears from the outside. Haven't you heard stories with this sort of thing before? Oh, another path has appeared! This should be the last level. Yes, don't worry. We're almost to the top of the tent. The Кошмар, по last thing we самому need to do куполу. is raise the crystal light to the very top of the tent. After the stage collapsed, I realized that having it raised only halfway makes it look a lot like the stage at the Grand Bazaar. Have any of you visited the Grand Bazaar before? No, I haven't. I have. I've gone there a few times with Master Tainari. The place is bustling with all kinds of vendors. And if you're lucky, you can see Nilu perform her dance. Oh, a dance from Sumeru? I'd like to see that myself. If only it were on the way back, then we could stop there. It doesn't matter if it's on the way or not. I would be happy to take you whenever you have time, Eula. Great. I'll take you up on that offer. Yeah! Now that Paimon thinks about it, we've already been there more times than Paimon can remember. Really? My father used to help with festivities at the Grand Bazaar and would always give me candy during the events. I was just a kid and didn't understand anything. I was happy as long as he gave me some candy. To me, fairs and festivals were the best things ever. I always thought my father was amazing and wanted to be just like him when I grew up. But aren't you a scholar in the academia, Maimuna? As far as I know, scholars seldom could spend time doing anything but research. I doubt you could have time to assist your father in preparing festivities. Yeah, seems you read me like a book. When I had the choice between becoming who I wanted to be and who my parents wanted me to be, I ended up choosing the latter. But I was never happy about it. Huh. That's almost the exact opposite of Eula's situation. You must have already realized that. Why else would you set up all the booths here and make this place like a fairgrounds? Yes, but I'm still not as happy as I imagined I would be. I realized that attending a fair and running a fair are two completely different things. The main reason my childhood was so fun and carefree is because my family worked hard. But my father knew how difficult and tiring running a fair could be, so he wanted to push me towards academics. But in the end, I didn't do well in either.
I gave up on myself and resorted to investigating ley lines in the desert. Some things happened, and then I accidentally ended up here. Все-таки почему у нее глаза такого ослепительно-голубого цвета и светятся? I finally had a chance to make my wish of running a fair come true. But after seeing everything come crashing down, I feel like I've lost the strength to go on. It's not as bad as you make it out to be, Maimuna. No need to feel so down. You have the courage to change, and you've been actively guiding us on this journey. Someone who's given up on themselves could never do these things. Oh, Kale. I understand my situation better than anyone. You don't need to try to comfort me. It's not that I'm trying to comfort you. It's just that people sometimes don't realize that their actions speak louder than words. Believe me, this is something that I learned from my time together with Eula. Oh? What are you trying to say? Oh, nothing. Now, let's get that crystal light fixed. All right. Попробую я сгенерировать колеи. Так. Куда нам поворачивать лампу-то? Ну. Pieces of the bullet have melted. Yes, the lens is made of materials that are easily melted by light. Is it me, or do I smell something sweet here? А это что такое? Они у меня ХП отняли. Так, и поворачиваем. Good. That should do it.
Ничего себе. Hey, Idea! We're back! Oh, I was starting to wonder what was taking you so long. But don't worry, Lessig is recovering well. I'm pretty good at taking care of people. Seems I've found another good thing about myself. I don't know if I should be worried for him or happy for her. The shadow. It's massive. Wait. The shadow just now, it's... Что с ним? Seems he still might need a little more time to recover. Tell me, did everything go well for you all? Of course. With a team like the Traveler, Paimon, Kale, and Eula, they're at least 40 times more reliable Да than ты you ехидная ever зараза. were. Only 40 times more reliable? That means I'm still pretty good then. I guess it's impossible to feel like you've lost once you've already given up. I'm a little concerned about how comfortable you are with that. Huh? What has happened? How did I get outside of the tent? Ah, that's right. I remember meeting Eula, and then... Oh, my head. Oh, you're awake now. Don't worry, that's just a side effect of your treatment, Ой, Leslie. глыбый смичек на фоне. I'm afraid I still feel a little disoriented. Она его типа говорит, а брыдка шарахнула. Да брыдка я, конечно, рядом не вижу. Lessig Lawrence. Но зато много деревянных ящиков больших. Oh, it's you, Eula. All right, I'll do it. I'll come back to Mondstadt with you and abandon my wild efforts to restore the Lawrence clan. Interesting. Now you want to talk. Seems like you've had a change of Однозначно heart. играю в эту брыдкой. Ладно, ящиком. In that case, maybe you'll be able to explain everything in detail for us now. I admit it, yes. I came here in hopes of finding a way to restore the Lawrence clan to its former glory. But it was a long journey, and I didn't always know the way. I passed through Liyue and Sumeru. There was even a time when I lost my wallet and had to live in the wild. But the peculiar thing is, I realized that nobody knew me out there. And not a single person even cared about the Lawrence clan. You and I are like glass pawns that were raised in shackles. We were taught to act like nobles, but outside the walls of our home, the people of Mondstadt despised us. Such pompous, hateful, and stubborn teaching. It all culminated to making us cling to the old aristocratic dogma in an attempt to maintain our pride. It's like a never-ending game of tug-of-war, but it is meaningless. You understand. Or I should say, you have already long understood. But I'm afraid that I have only just realized this. Paimon sorta understands what Lessig is saying. Everything he said is true. Your family is probably unaware that you've already changed how you see things. Yes, this has all happened recently. After coming to this domain, I realized the Mondstadt that I want is one where not everyone fears me.
All that I and many other members of the Lawrence clan long for is a place where we can live peacefully with others. Lessig, both you and I never had anything to do with the glory of the Lawrence clan. That is all in the past. We are just ordinary people. I originally planned on returning to Mondstadt after taking care of things here. I never thought you would come here. I was completely shocked, which is why I reacted like I did. I'm sorry. See, people can always make different choices, and it seems that Lessig has also chosen to become someone he truly wants to be. Yes, about that. I'm afraid I haven't quite found my own purpose in life yet. That's all right. Being able to clearly choose between becoming who you want to be and who your parents wanted you to be is already a step in the right direction. How to find true happiness is probably one of the most difficult research topics of all. I have a suggestion for you, Lessig. Why don't you return to Mondstadt and tell your parents what you just told us? They'll probably try to tear me limb from limb. But what about you? Did you ever tell your family about what you think? This is something that I've been thinking about, too. Perhaps the two of us can sit down with the rest of the clan and discuss it with them. The Lawrence clan is just like this stage. It was once home to glorious performances, but those days are now long gone. And it is time for the stage to be updated. She's so solid and tough, but also clear and open, like an ice cube. Is that why she's able to dance anytime and anywhere she wishes? Are you all done talking now? Yes, I think so. By the way, that is for you. Please take it. I found it on Lessig earlier. Oh, it's one of the missing components! Wait, so you had it all this time? Why didn't you give it to me earlier? Well, you didn't ask. All right, I admit it. I forgot about it. Okay, we'll let the Traveler hold on to it for now. Wait, this looks like... It looks pretty familiar. Have I seen one of these before? Ah, right! I also bought a similar box at the last festival. Yes, people often use this kind of box for candy at festivals. This was one of the materials originally used to create the tent. But now that the tent has been repaired, we no longer need it. Eating the candy from the box as an adult will never be as delicious as it was when you were a kid. But if you really think about it, there are way more things you can eat as an adult. Ah, so when it comes down to it, eating candy is sort of like life. It's just another choice. So, as of now, we've already collected 3 of the missing components. Only one more to go. И тут я обнаружила, что у меня выключен микрофон. Ну, в общем, киллер, я сейчас в первое мгновение, когда ты сказал, думала, что у меня моделька наскукожилась. Перепроверила, все нормально. Но эта моделька не я в 9 классе.
В 9 классе у меня волосы не доходили даже до ушей, потому что меня до 18 лет заставляли ходить в парикмахерскую. Вот. Я говорю, волосы были детские короткие. Сейчас я уже отрастила на ту длину, которая мне нравится, но я хочу еще длиннее. I'm sorry that repairing the tent took so much of everyone's time. You should all head back and have a rest. I'll lead the way. Бульк. Так. Ну вот лампочки. Их направить надо? Вроде бы нет. Такая неожиданная мини-загадка от игры. Да я уже скоро буду закругляться, буквально через 15 минут. Кстати говоря. Все потому, что в Терре включили ивент. Там, прикинь, включили ивент, нужно 6 часов онлайна провести. Я, конечно, и без этого там проторчу столько времени. Но факт. Kokomi, you're already here! Oh, you're back. I trust your adventures to the forest went smoothly? Yep, you could say that. How about you? Up to anything today? Well, I suppose it's time I told you that as the divine priestess of Watatsumi Island, I shouldn't actually be here now. Кстати, интересно, на кого Кокоми оставила правление? На одной жрице или на гора? The truth is that a relic known as the Shinro casket was lost from Watatsumi Island long ago. But recently, an orb matching the relic's description suddenly began emitting light, almost as if it was guiding people to it. I wasn't lying when I said that. Goro has often told me that sitting at home reading light novels is not the best of practices, and that I should try to get out more. As I made my way from Watatsumi Island to Sumeru, I enjoyed a variety of breathtaking sights. It really is a beautiful nation. I even stayed in the rainforest for several days. I was surprised to find that the relic had ended up in the desert. I knew it was somewhere here, but I still couldn't pinpoint the exact location. Though I feel that Idia was not intentionally trying to hide anything from us, this domain does have plenty of secrets. I'm sure you've sensed that too. Now that you mention it, a lot did happen today. I see. When you found Lessig, did you also happen to find any clues related to this domain? Вот Кокоми глаза подсветить, вот будет один в один, как у идеи светиться. И выглядеть. Before the world was flipped upside down, this domain didn't look anything like this. Да блин, как оно выглядело-то? Oh, I hope we're not interrupting your conversation. А то все говорят, что оно выглядело совершенно иначе, а по факту что? Даже фотографий нет. It's all right. You two did a lot today. Care to join me for a cup of tea? Чай, да, я хочу чай. Sure, that would be perfect. Поэтому я скоро побегу пить чай. Turns out Idia has a cooking stove and oven. Seriously, why didn't she mention it earlier? Oh,
So did you make us some moon pies? No. I made something called storm crust pie. Пирог прибоя. You should try one, traveler. Вкусняшка. And I made some pita pockets. You could try some, Kokomi. It should taste great with tea. Sorry. I should call you General. Oh, I would be happy to try some. By the way, Eula, how's your cousin doing now? Oh, him. You would never guess, but he's busy over by the oven now. Ура! Квестик! Что-то открылось. Что это? А-а-а! Кажется, занятий на завтра будет более чем достаточно. Пум-пум. Ну, сейчас начну немного квест вот этот. Сколько тут квестиков. Вот эти маленькие сделать. Да. Мня. И с 8 утра. Страшно. Так, при этом оно внизу. А где внизу? Еще ниже. Ниже, ниже. Сейчас главное не убиться. У меня были такие случаи. I can't. No, really, it's all right. We want to do everything we can for the domain. Yes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible terrible mess in the first place. Oh? What happened? Did Paimon miss something? Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. Perhaps you should allow me to explain. I'm afraid it was I who caused all this trouble in the domain. Что? Как? Yes, it was Lessig. Приветик. To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my grandfather gave me when I was 7 years old. I was curious if it could rotate, so I reached out and touched it. Little did I know that it was the core of this entire domain. What I mean to say is, I knew something was wrong as soon as the whole place started flipping.
It's not just your fault. I failed in my То есть то, что мы встретили в начале подземелья, шарик, это было ядро подземелья? Пипец. You mean the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance to help support the domain. But we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone, so Eula and I will also stay here to lend him a hand. But don't be mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more trouble here. Oh, sure. I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod and agree when you act like this. Right. You better not slack off today, Lessig. No, I'll get right to work. Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. Yes, I'll do my best. No need to worry. What was that? No, I mean, thanks everyone for giving me a chance to redeem myself. I can already feel new strength kindled inside me. Ha ha ha. Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have a lot to investigate. Seems Adia has a little more pep in her step after finding others to help do the work. Now that you three are situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. Другая группа. I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. Коками, кликая. And there she goes. At least she seems to be happy. Maybe this is how it feels to be in charge. Вот он, новый квест. И неоткрытая часть локации. А главное, прямо по курсу у нас есть что? Правильно, сундук. И даже не один. Интересно, когда я делаю квест, мне... Как же, не зачислит ты что-нибудь вообще? Пауки-то там другу. What do we have here? Так. Ладно, мне лень, я пойду. Вот в эту сторону. Бульк. Так. Пам-пам-пам-пам. Это и заныканный сундук. А, теперь понятно, почему заныканный. Я думаю, там загадку надо разгадать. Оказывается, вот оно что. Вроде с другой стороны вход есть, да? Да. What do we have here?
Where are we going now? We're going to retrieve the last missing component. My working theory is that the director listed on the sign has it. Интересно, кто здесь No режиссер? detail slips by our general. What's a director? A director is a kind of job. The one we're looking for is named... Ладно, попробую сверху This is спрыгнуть. responsible for managing everything that happens on the stage. Similar to how Idea is responsible for managing the whole realm. Wow! Sounds like Miss Idea must be way busier. You'd think so, wouldn't you? Care to comment on that at all, Idea? Maybe someone else can explain. I'm just enjoying taking it easy, as usual. Тут на высоте. Сейчас как прицелимся. Так, а дальше придется подниматься. The director doesn't get out much. He's almost always cooped up in his treehouse making props or writing scripts. But I'm trying to remember now. Where is that treehouse of his? Huh? You don't remember? Hey, don't forget! I'm just the mascot. I believe it's that way. Though he might prefer to be alone, given he often has to move stage props, I suspect that he lives near the theater. And having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual stage flow. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. Какой у Коками красивенький носик. But how do you know which До этого времени не direction the обращала theater вообще is на это in? внимание. Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point! Why didn't I think of that? Ту-ту. Интересный механизм. Снова голубые волосы. Where did that blasted automation mechanism go? The male actor standees are here, but where are the female ones? Who's that? Idea? И тоже глаза светятся. Yes, Sosimos! 'Tis I, Idea! How's that for a dramatic entrance? This is a surprise. I was sure you'd be... Curled up in a fetal position, crying to yourself? Wow, what a fascinating little creature. Did you just read my mind? The name's Paimon? And no, Paimon's no mind reader. Just call it an educated guess.
It seems everyone shares a similar opinion about you, Adia. I knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! Mascot? Is that a new role? I don't remember casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new friends of mine. And that's why we came to see you. Well, do you have the component that fell out of the central hub? I do. However, I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. Okay, so you're holding the component ransom till we help you fix the mechanisms, huh? Как обычно. No, till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that some of the standees are missing. Or maybe the component is broken and we need to fix it. You're all forgetting that the majority of his work involves writing scripts. I'll wager that he wants us to edit them. What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, The component is safe and sound. I can give it to you now if you'd like. Although I was hoping that maybe you might be willing to help rescue my show? You're a big group. I have lots of roles to fill. It would really speed up the casting. A show? That sounds fun! I want to help! Can we? Also, truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. And then you all showed up. Suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. In the meantime, I'll leave things to you, Adia. Oh, and he's off to write the script. Zosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling around, but he only got as far as writing the intro before writer's block set in. Why don't you all take some time for yourselves while I see what I can do? We'll reconvene after the director finishes his script. A director, my friends, is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid eyes on General Sangonomiya, inspiration hit me for a brand new character. The heroine was the missing piece of the puzzle. The rest of the story flowed naturally. Well, is everything clear? Director Zosimos, how do you pronounce this word? Let me see. That's sojourn. It means to stay for a while. This is a very cute moment, so let's make sure that comes through in the performance. Oh, wait. There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, actually. You seem to know a thing or two about character acting. Tell me. You're too kind. It's all in the script, really. It just rolls off the tongue. Oh, you think so? Well, you definitely have a knack for it. I've actually been looking out for someone with your talent.
If I make it as a big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? You and I are gonna go places. What can I say? Sounds good to me. Great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember my notes. And really let the character inhabit you. I need to have a look at the stage, so I'll leave you to it. If you need me for anything, I'll be in the big theater right in the center of this area. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. Ладно, на этом моменте я буду закругляться. Хочу чая, вкусняшек. И отдыхать. И задротить. Все, всем пока. Всем спасибо. Если что, вот тут QR-код, он ведет на сайт, где есть ссылки на все соцсети. Дискорд точно. Спасибо за подписку. Всем пока-пока.